ஹலோ கைஸ், ஜிசோவோட ஃப்ளவர் சாங்கில் வர ஃப்ளவர் மாதிரி நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன். அன்யூஸ்டு மாஸ்க் எடுத்துகிட்டு 4 சைட்ஸும் ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேன். சென்டரில் ஃபோல்டாக இருக்க மாஸ்க்கை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஹரிசாண்டலாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். வெர்டிக்கலாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணிக்கிறேன். பீஸ் கட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி எடுத்து ஃப்ளவர் ஷேப்புக்கு மடக்கி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஃபெல்ட் ஷீட்டில் 1.7 சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு க்ளூகன் வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஃப்ளவர்ஸை ஒட்டிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் லேயருக்கு 3 ஃப்ளவர்ஸ் ஒட்டிக்கிறேன். செகண்ட் லேயருக்கு எகைன் ஒரு மடக்கு மடக்கிட்டு ஒட்டிக்கிறேன். செகண்ட் லேயருக்கு டோட்டலாக 4 ஃப்ளவர்ஸ். தேர்ட் லேயரில் 4 ஃப்ளவர்ஸ் ஒட்டிக்கிறேன். ஃபோர்த் லேயருக்கு இது மாதிரி மடக்கிட்டு சென்டருக்கு க்ளூகன் அப்ளை பண்ணி ஒட்டி விட்டுக்கிறேன். மாஸ்கில் இருக்க எலாஸ்டிக் பார்ட் எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி 2 டைம் முடி போட்டுக்கிறேன். ஃபெல்ட் ஷீட்டில் ஒட்டி விட்டுக்கிறேன். க்யூட்டான ஃப்ளவர் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.